Student, we have given the question to be here. What is the question? Solve any four sub questions from the following. Four sub questions we have to solve this in this question. What is first? We have to solve it. First is solve the following simultaneously equation. One minute. Yes. Here, solve the following simultaneously equation. What is given and what to find. Attention here. You focus on this question. Solve the following simultaneously equation. What is given here? We have given two equation. What to find? Solve this two equation. Simultaneously equation we have to solve here three methods. Which are they? First is coefficient, equal coefficient, first method. Second is convert to the variables, and third is Cramer's rule. Any method used here. Easy method is converting method. One variable convert to another. We any choose. Now we converting method are choosing very easy. We first get the numbering of this equation. This is first equation and this is second equation. First we give the number, we convert to x. Here we find out the value of x. X is equal to 3. Here y is plus, inverse of y is minus. We take this value from first and take this value in second. What is value of x? X is equal to 3. This is inverse of y is plus y is minus y. We put this, put x is equal to 3 minus y in the equation 2. We give the here second equation. What is the second equation? 3x minus 2y is equal to 4. This is second. Put the value of x is, what is x? X is equal to 3 minus y. Here, since 3 as it is, what is the sign between 3 and x is multiplication. 3 multiple x. What is x? X is 3 minus y. We substitute this value, minus 2 as it is, as the same, equal same, is equal to 4, right hand side same. We have calculate this bracket. 3 into 3, since 3 is a 9. What is sign? Minus 3 into y, 3y, minus 2y as it is equal to 4. Since 9 here, attention here, 3y is minus, also the 2y
इज मायनस. या ठिकाणी दोन संख्या जर वजा असतील तर त्यांची बेरीज होते, चिन्ह मात्र वजा असतं. हा वजाबाकीचा नियम आपल्याला माहितच आहे. वजा 3 minus y and minus 2y, 3 plus 2 5 y as it is, equal as it is, right hand side same. We calculate, since minus 5y is equal to 4, 9 here plus, inverse of plus is minus, since here 4 minus 9, what is greater? 9. या ठिकाणी मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा, 9 मधून 4 कमी केले, वजा 5. here minus y is equal to minus 5. Since y is equal to right hand side minus 5, what is the sign here? minus 5 and y is multiplication. minus 5 इथं multiple मध्ये inverse of multiple 5 is dividation. minus 5 goes to divide. 5 1 the 5 is minus, minus we have here cancel. Since y is equal to 1, we get the 1 variables and we take y is equal to 1 and substituting the any equation to calculate the x, which is a smaller equation. We put this value. This is a third equation. This is smaller. आपल्याला वेळ कमी लागेल. We put y is equal to 1 in equation 3. In equation third, what is third? X is equal to 3 minus y. The value of y is 1. Since x as it is equal to 3 minus 1, y is 1. 3 minus 1 is 2. Since x is equal to 2, we get the answer. We write here x is equal to 2 and y is equal to 1. This is get very easy. This method we get the answer. Do you understand? Now we calculate, we solve the second sub questions. Student, what is next sub questions? Here I write, you listen carefully and observe this how to solution we get. Solve the following quadratic equation by the factorization method. What is given here? We have to given quadratic equation. What is equation? M square plus 14m plus 13 is equal to 0. How to solve? This is, we solve the factorization method. You know what is the factorization method? We give first this equation compared to the standard form. Now we remind what is the standard form of quadratic equation. Here
we give variables m. Student, what is the quadratic equation of the what is the standard form of quadratic equation we give here? Variable is use m square, sorry, am square plus bm plus c is equal to 0. We standard form ax square plus bx plus g is equal to 0. Here the variables is m. So we convert this am square plus bm plus c is equal to 0. We compare this quadratic equation to the standard form. What is e? Coefficient of m square is 1. Plus as it is coefficient of m is b. What is b? 14. Plus as it is what is constant term is c is 13. We know how to solve this quadratic equation. We first multiple a into c. This is we give the factor here. First a into c. This multiplication equal what is a? We take here a is equal to 1, b is equal to 14 and c is equal to 13. What is a into c? A is 1 and c is 13. A 13 into 1, 13 1 the 13. We have factor this 13. What is the factor of 13? 13 into 1, 13 1 the 13. 13चे आपण अवयव पाडणार फॅक्टर मेथड. या ठिकाणी 13 गुणिले 1 13 1 13. 13चे दुसरे कुठले अवयव आपल्याला पडणार नाहीत. त्यानंतर आपण या ठिकाणी पद्धती व्यवस्थित तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका ती कशी सोडवायची आहे. आपण a into c हा जो गुणाकार केला त्याचे फॅक्टर पाडले आणि मग अशा दोन संख्या आहेत की त्या आपल्याला a into c मिळेल आणि त्यांचाच या ठिकाणी त्यांचा गुणाकार केला तर हे शेवटचं आपल्याला पद मिळणार आहे 13 आणि त्याच दोन फॅक्टरची बेरीज किंवा वजाबाकी केली तर आपल्याला मधलं पद मिळणार आहे 14. आपण m घेऊया आणि मग हे मधलं पद काय आहे इथं 14m. मग आपल्याला हे फॅक्टर पडले 13 into 1, 13 into 1 13. मग या ठिकाणी यांची जर बेरीज केली तर आपण चिन्ह पण विचारात घ्यावे लागेल. चिन्ह काय आहे 13 हे प्लस आहे म्हणून 13 into 1 आपण प्लस घेऊ शकतो. परंतु आपल्याला अवयव पाडत असताना मधल्या पण चिन्ह विचारात घेणं आवश्यक आहे. मधल्या पदाचं चिन्ह काय आहे तर 14m is plus. We get the addition of 13 plus 1 13 अधिक 1 14. 13 अधिक 1 14 होतात आणि मग हे चिन्ह प्लस असल्यामुळे आपण दोघाला पण धन करू शकतो. इथं m मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे म्हणून आपण इथं मल्टिपल करूया. या ठिकाणी 13m आणि 1m हे फॅक्टर असतील आपण पाडलेले 2 आणि ते फॅक्टर जसे तसे इक्वेशन यामध्ये मधलं टर्म जे आहे 14m त्या ठिकाणी आपण ठेवणार आहोत. पूर्वी या ठिकाणी 3 टर्म होत्या, आता झाल्या 14m च्या ठिकाणी 2 पद वाढले
म्हणजेच in this equation first term is as it is 1m square plus 14m चे फॅक्टर आपण इथून घेणार आहोत 13m अधिक 1m बाकीचे राहिलेले पद जसे तसे प्लस 13m as it is इक्वल टू 0. या ठिकाणी 4 पद आलेले आहेत. तर पहिल्या दोघांमध्ये आपण कॉमन काढणार आहोत, दुसऱ्या दोघांमध्ये कॉमन काढणार आहोत. आता कॉमन काढणे म्हणजे काय प्रक्रिया आहे, तर कॉमन काढणे म्हणजे एकाच वेळी दोन क्रिया होतात, गुणणे आणि भागणे. आणि मग आपण गुणाकारामध्ये या दोन गटामध्ये जी संख्या दोन्हीकडे समान आहे ती कंसाच्या बाहेर गुणाकारात ठेवणार आहोत आणि तीनच भागणार आहोत या दोन्ही पदांना. तसंच इकडं पण तेच करणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण ऑब्झर्व करा काय कॉमन आहे, तर m स्क्वेअर प्लस 13m या दोघांमध्ये काय दोन्हीकडे m आहे कॉमन, आणि म्हणून हे m आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊया आणि परत m ने मात्र दोन्ही ठिकाणी दोन्ही एकाच वेळी दोन क्रिया होणार आहेत, ब्रॅकेटच्या बाहेर गुणाकार आणि भागाकार मात्र प्रत्यक्ष करणार आहोत. इथं पहा m स्क्वेअर डिवाइड m प्लस ॲज इट इज 13m डिवाइड m. एकाच वेळी दोन क्रिया आपण करत आहोत. कॉमन काढणे म्हणजेच ब्रॅकेटच्या बाहेर गुणणे आणि प्रत्यक्ष भागणे. तसंच इकडं पण आपण ऑब्झर्व करूया साइन इज प्लस ब्रॅकेटमध्ये. आता इथं निरीक्षण करा दोन्हीकडे काय कॉमन आहे, m एकाच ठिकाणी दुसरीकडे नाही, आणि म्हणून आपल्याला कॉमन काय काढता येईल, तर या ठिकाणी 1 निघेल. राहिलेले पद मध्ये m प्लस 13 आपण हे सोडवूया इज इक्वल टू राईट हँड साइड से सिन्स या ठिकाणी m, आता हा डिवायडेशन पूर्ण करूया. हा m कटला, इथला 1 कटला तरी 1 राहील, म्हणजे काय राहील m प्लस हा m कटला तर राहिलं काय 13 प्लस एज इट इज 1 एज इट इज अँड m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी आपलं उत्तर चुकलंय का बरोबर आहे ते पाहण्यासाठी ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही संख्या समान असतात आणि मग ते आलेले आहेत, म्हणजे उत्तर आपलं बरोबर आहे. या ठिकाणी परत कॉमन काढणार आहोत. दोन ठिकाणी ब्रॅकेट मधल्या संख्या जर समान असतील तर ते एका ब्रॅकेट मध्ये घ्या, एक वेळा लिहा, आणि राहिलेली संख्या दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये घ्या. सिन्स दोन ब्रॅकेट सेम असल्यामुळे आपण एक वेळा लिहिणार आहोत ते, आणि राहिलेलं इथं मात्र साइन आता बदलेल. प्लसच्या ठिकाणी आता आपण कॉमन काढल्यामुळं इथं मल्टिप्लिकेशन असेल. m प्लस 13 आपण कॉमन काढलं आणि राहिलेले दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये लिहा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. या ठिकाणी लक्षात आलं तुमच्या, आपण काय केले, दोन ठिकाणी ब्रॅकेटच्या संख्या सारख्या असल्यामुळे एकदा ब्रॅकेट लिहिलं आणि राहिलेल्या संख्या दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये घेतलं, आणि या ठिकाणी काय साइन मात्र मल्टिप्लिकेशन झालं. दोन कंसाचा गुणाकार 0 आहे, एकतर पहिला कंस 0 घेऊ शकतो किंवा दुसरा घेऊ शकतो, आणि मग दोन्ही आपण कंस 0 घेऊया. म्हणून आता कंस काढला तरी चालेल. m अधिक 13 बरोबर 0 और m plus 1 is equal to 0. We calculate the value of m. Since m is equal to 13 is plus, inverse of 13 is minus 13, or m is equal to plus 1, inverse of plus 1 is minus 1. आपल्याला शून्य लिहायची काही गरज नाही म्हणून आपण लिहित नाही. तर या ठिकाणी दोन किमती मिळाल्या तुम्हाला या
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये चलपदाच्या व्हेरिएबलच्या m इज इक्वल टू -13 और m इज इक्वल टू -1 वी गेट द आन्सर. तर अशा पद्धतीने आपण टेक्निक कौशल्य डोकं शांत ठेवून जर सोडवला तर प्रश्नगणिताची सहज सुटतील आणि तुम्हाला आत्मविश्वास वाढेल.